Kila mmoja ako na haki ya kupata. We have to accept one another in that order. It is perceived that it is only men who are able to own property. Cha kwanza tulikaa kama familia tukaelewana. Watu wetu wanakaa kama squatters na ni vibaya, kwa sababu ukiwa na ownership of the property, hiyo ndio kitu ambayo inakusaidia na wewe ni mmiliki wa hiyo property unao. In the heart of Kenya's western region lies a land rich in culture, but also grappling with complex issues surrounding property rights, succession, and inheritance. Kusema ukweli, mambo ya wanawake, wasichana, ama tukianzia mambo ya kina mama, huwa wanapata shida sana kwa kuliti mali, pengine ya bwanake, pengine ya mzee, kwa sababu ile itikadi kali ile ya kwamba wanawake ama wasichana hawastahili kuliti mali, ingekuwa imepitwa na wakati. Zamani Mkisii alikuwa anaruhusiwa kupata ikiwa ni shamba la baba wa huyu nani mahali huyu aliyemzaa. Kutoka hapo mali ilikuwa ni ya vijana tu. Ikiwa mzee ako na mali, ikiwa ako na ng'ombe, ikiwa iko na nini, watu ambao walikuwa na uwia ni vijana wake. Lakini mambo ya wasichana walikuwa tu waolewe waende. Asipoolewa basi hapo ilikuwa shida kwa sababu samba apatiwi, mali apatiwi. Ile shida tunapata ni kwamba wale masemeji, pengine mzee ameaga, ameacha mjane, hawa masemeji wanamnyanyasa huyu ameachwa, kwamba pengine wanasongeza shamba lake, na hiyo sio vizuri. Pengine yule mzee aliaga alikuwa na mali, pengine some property, wale wanataka kunyakua zile property za yule mama, kwa sababu saizi hayuko. Kwa hiyo unadurumiwa. Mama ako na wasichana peke yake. Ilikuwa wakati ikiwa sasa ameona sasa hakuna njia nyingine, ilikuwa ananunua kijana alafu anakuja kumliti, lakini si wasichana wake ama si watoto wake wasichana. Ananunua kijana mwanaume alafu ndiye anakuja kuliti hiyo mali. Sasa ile shida itakuja kujitokeza baada ya hii mambo ya kugawa shamba, kuliti mali ya wazazi. Ikiwa sasa wakati huu hatuwezi, inafaa sasa kama uko na shamba, hata kama watoto wako wameolewa, inafiti uache mali kidogo, pengine watakuja wakirudi wakatie. Mimi naona tukiendelea kugawa shamba bila watoto wetu, baadaye itakuja tokea shida ya vita. Pengine kama mko na vijana wawili watatu, mmegawa shamba, kila mtu ako na title, sasa itabidi tena muje muanze kusongezana tena, muende kutafuta title deed mara pili. Hiyo mimi naona itakuwa ugumu, sababu hiyo kitu sio rahisi tena kualifu. This culture has left women and children in pain and agony without a place to call home, tearing apart the fabric of family. Hata wana watatu, lakini mtoto rawesike batana bamura watatu, lakini bamura mataketi menyororo na ororo nsere tipi tange mbaye tinge iri no ene ticha senkole agote bangende nsoke osengende kobanga bono njikumote timbwa tia sengu chante igenda chipani chinyingi
Bona bonja ndegete igo no nyina ya site yonkuri manguri kende yonsi kurwororo no na bana mbwate bonte mbwate ngakingo yaire school bona ere rumo bona tata iti no purko no bona mete kira kitagia yere tie metanga ni tubwo ya tintacha ngende mbange ngende nyeo ningure umuti ane ngabatige igarakini mone nandwanirete tata asirete mama no wale arwale taba mbaisi watu bakamwira enyombero mbandikirete lakini mukoko tera tari concert tabwati mangana nanji oyo kabire nero concert une kira kitagia yedi muteganga ni tinguna no enegete nandi tinta jororo no muka yanga ni tunachete igoro gatinguna kendi kiae diritangani chango chane njajete chikagamba manganayo na tugete ngombo rakanyeseri kurukwaya ankanyerenta kwa mukoko akari kumuri kwa rende bintu byahe ana kurweri bona tandageti echibu yaje sabuchibu yajete baga kwana manganayo agatigara gote batigaruga agende lakini nde bagande bayigori bagande na chango chane turi kugenda ande gatiga kwenda mwaye kabega kiukurie kigori kerokyo ono no ngendete kumenya mumo igori ono maite njibunande igai wonsire iro mugaka ono eturi nire akitu eturi nire bano kanyora gaji mbebe abantu bakono gusukia isachinde gwatebi gunje no mukungu kabirende igongwa tebi gudi manyiri gabo nde kwa borunga ngibona rende right y'abantu aba batakanu na tuba kumenya bono nabo tosumbugete kubwa mano jintakana na baburaka. Unakuta ya kwamba kesi mingi zinakuja kwa wizi yetu, wachane huwa wanadhulumiwa sana. Watu wako na ile tama ya zamani kusema kwamba mtoto msichana hawezi kupewa rights ama hawezi kupewa properties ya baba yake. Unajua siku hizi kuna sheria ambayo inalinda watu wote. Kuna sheria inalinda watoto, bora tu watoto wote wako kwa mzazi. Kila mmoja kuna right ya kuinherit properties za wazazi wao. Ndio maana sasa tukajiunga na kikundi inaitwa Muungano, ambao huwa tunaiwaita katika baraza zetu, tunasaidiana, wanaelimisha watu wetu ndio watoke kwa ile njia ya zamani. Watu wetu siku hizi watu wameelimika, watu wamesoma, watu wanahitaji mwongozo. Na ukiangalia kwamba sana mahali tu tumetembelewa na shirika la Muungano in conjunction na International Solidarity Foundation, wale watu ambao wameenda kwa hiyo mkutano, ukiwaangalia wengi wamebadilika. The Constitution of Kenya has set out a clear and elaborate Succession Act of 1981 which safeguards women against discrimination inheriting property. And the right to property is enshrined first in the Constitution. When you look for any right, the first place to stop in our laws is the Constitution. And Article 40 provides for the right to property, and that right is protected under the Bill of Rights, Chapter 4 of the Constitution of Kenya. And it states that every person has a right to either individually or in association with other people own land anywhere within the Republic of Kenya. And that Article 40 sets the pace for the provisions of how property ownership is provided for in this country, so that it does not discriminate on either male or female in terms of ownership of property. And that's why you find that we also have Article 27, which provides for the right not to be discriminated on the basis of gender, on the basis of race, on the basis of sex, on the basis of religious inclinations, and all those things that are listed under Article 27, which prevent anybody from being discriminated. When we look at the Kisii community, especially the Kisii and Nyamira counties, we look at the property rights in relation to these communities. There are those things that, or practices that have been there culturally, that tend to discriminate against the ownership of property, especially against women, and that it is perceived that it is only men who are able to own property. And we understand that the Kenyan society at large is a patriarchal society whereby we have been handed practices from different cultural setups whereby the men are favored, the system favors men in terms of property ownership.
And that's why the Constitution is very elaborate in ensuring that the right to property clearly is stated that every person has a right to own property, and that there is no discrimination based on any gender in terms of ownership of property. Perhaps also to understand the issue of the right to property, when we now talk about acquiring of the property, we've said anybody can be able to acquire property. Then we must now look at the fact that if there is property, what about the issue, the thorny issue of inheritance in the TC and community? We look at it from the point of, is a girl, is a woman entitled to inherit property? And that is an issue that in the recent past, people are coming up, ladies are coming up, organizations are coming up, trying to sensitize people that this right of inheritance is an entitlement as much it is to the men and also to the women, so that there is no discrimination in the sense of allowing men to inherit at the instance whereby we do not have women inheriting, or they are sidelined when the inheritance question is posed. And the specific law that deals with inheritance is the Law of Succession Act. It is to be noted that that law has been in existence since 1981. So there is an argument in the community that this issue of inheritance of women is a thing that is an issue that has come up recently. But from a legal standpoint, it is that this is not something that came up recently. Since 1981, when the Law of Succession was passed, you would appreciate if you have the provisions of Section 29 of that Act, which provides that who is entitled to inherit the property of a deceased person, for instance. It says spouses and children of the deceased, and then there is another order that is given all along Section 29 of the Law of Succession Act. So it does not say boys, it does not say men, it says children of the deceased. And that in itself is a gender-neutral language which suggests that all children of the deceased are entitled to inherit property equally, and that they have a claim over the properties of the deceased. And that has been there from 1981 to date, and that there is no basis now to argue that this is something that is a recent development. It is something that has been there. Women have a right to inherit property as much as men also have a right to inherit property, but also we need to appreciate that the cultural practices and how a community is set up is still something that people are grappling with. And there are instances where we have now daughters coming back. There is the question of whether they can come back and claim inheritance if they had already been married. And now that brings out about the issue also of marriage and family. When we look at Article 45 of the Constitution, it says that parties to a marriage have equal rights at the time of the marriage, at the time during the subsistence of the marriage, and during the dissolution of the marriage. That will mean in itself that marriage in itself is not a ground to discriminate upon ladies if they want to inherit property. So at the end of the day, it boils down to the issue of whether the women in society are ready to take up their rights, and whether they elect to go and claim whatever they are entitled to inherit if they are children of the deceased, or if they elect not to pursue those rights. So you have instances where in certain families, ladies are deciding that they can be able to go and talk about inheritance, and they have a claim over the estate of their deceased. And there are instances whereby women agree, or daughters of a deceased person may agree to say that let the properties be divided amongst our brothers or those who are left back at home. So the issue of marriage being a ground to discriminate upon women so that they cannot inherit is neither here or there, because the Constitution provides that these rights that they have during a marriage or after marriage, you are entitled. Marriage in itself is not a ground to discriminate someone from inheriting property. And those are the issues that we also look at. And there is also an issue that comes in when we talk about property rights, women's rights, and inheritance. There is an issue of gender-based violence that usually comes up. You find that once women in society want to claim inheritance, most often you'll find them that there are wrangles that erupt between the siblings in regard to the issue of this property, and most often there is aggression towards women who want to inherit property
in the setup of the communities that we live in, which then translates to the gender-based violence incidences that you find that are widespread within the community. So that you find that there are offenses, there are things that are being there are offenses that are being perpetrated upon women for the mere fact that the cultural practice that has been handed down the ages is that women are not supposed to inherit property. And so we have now laws in place that address the issue of gender-based violence, and also sensitizations that are put up to ensure that our community understands the fact that women are entitled to inherit property, and that the law provides for them, and that it is not a recent development. It is a development, it's something that happened since 1981, and that men and women have equal rights in terms of property rights and in terms of inheritance. Visa mingi ukiangalia kwa michi unapata watu wengi wako na shida ya hiyo maneno ya rights, because watu hawana hata title deeds, na ni kitu ya muhimu sana. Watu wanaambiwa ni vizuri sana wafuate ile mwongozo wa kutafuta title deeds. Watu wetu wanakaa kama squatters, na ni vibaya kwa sababu ukiwa na ownership of the property, hiyo ndio kitu ambayo inakusaidia na wewe ni mmiliki wa hiyo property unao. 14 days consecutively maambiwaji kwira kwarara kwaboka kwarara paka 14 ore sad no wate no wate ndoko na depression gose no wate a mood issue. However, this chain of inheritance dilemma will soon be a thing of the past as the community slowly embraces women's rights in property succession, allowing more women to inherit property left behind by their loved ones. Tuachitama une family tukaikaransa pakambagiro buri mubwane nkagenda nkakora succession nkagenda nkalikirira rube ku chief kaenda Nyamira nkabeka lirube liororo akara nabeka lirubo ororo ngachanga likirunga egaseti ya chiroro ngendo nkagenda nkalikiru kogenda nkatebiwa nche ngende nelibu 14 katebu bendo ganya ngachankaira nkagenda nkaekwe enamba yo buri mubwana bono ninche nyetenenirete bono ninche kanda acha kubagera abana bane ekeringa kibabera abantu abane naende kerera atoke nanyori omuchando ndi bwensi taito titi na begontenenera ase mochando ndi bwensi ndanyore bono ndetayora mboli. Kupata taito titi sio kitu rahisi sana. Cha kwanza tulikaa kama familia tukaelewana, tuko vijana watatu, wawili wakakufa. Sasa bwana wangu ndiye amepaki. Sana sana kama unaweza kuwa umekufa, tuseme tu kama kifo imekuja, itakuwa ni sita kwa watoto kama una hiyo title deed, lakini ukiwa nayo haitakuwa na shida. Itasaidia, utapata watoto sasa wanaona penye wanaenda, hata kama ni wasichana ama ni wavulana. Na ukiwa uko kwa pama yako hakuna mtu atakuja kugusa kitu chako, wewe mwenyewe utakuwa umejisimamia. Kumepambazuka. This is a new generation. Huu ni wakati ambapo lazima tuwe tayari kwamba kila mtu aelewe kwamba hakuna mahali mtoto msichana anaenda. Kama ataenda, hiyo ni bahati yake, na hiyo ni bahati nzuri. Wasichana ni wetu, lazima tukubaliane kwamba ni wetu, na mambo ya kuliti wana haki ya kuliti, na wale wanawake ambao mabwana zao wamekufa, sisi masemeji tusiwanyime haki yao, ama tusiende kukimbilia mali ya mwenyewe. Yule kama alioa bibi wa kwanza, bibi amekufa na ama kama hako watoto wake wako, kama huyu bibi wa pili naye pia ameolewa ikiwa yule bwanake, si bwanake amemuoa. Kama bwanake amemuoa, si ameoa, alioa yule akakufa, ameoa huyu mwingine, huyu kuna shemu yake pia anapewa shemu yake. They belong to that family, ni wa ile poma. Mukae wewe mzee, ukiwa wewe mzee na mama, mukae muwe viongozi pale, wale wakae
wao ndio waseme wanataka, kama hawataki sawa, lakini lazima uwauzize wote, lazima uwauzize as part of the family. Mukae pale chini nyote, wale wasichana wako na vijana wako. Sasa useme nini, nataka kupeana mali yangu, nataka kupeana mali yangu. Sasa yule atasema hataki, ni sawa, lakini siku hizi sione kama kuna mtu atasema hataki mali. Kwa kuwa tumeangalia katiba vile nasema, anaweza enda kwake, bali kwake asipate mazingira mazuri, lakini akirudi hapa nyumbani, hiyo ni lazima apewe yumwao wake. Na yule na hata kama ni bibi yangu anapinga hiyo, kama ni tadangu amekuja, naye pia nitamwambia naye aende kwao, naye pia apewe huko kama as part of the right. Lakini hiyo lazima tuende na wakati, hiyo ni lazima tuende na wakati. Lazima we have to accept one another in that order. Mtu akiwa na pipi wawili ni kwamba lazima kila mtu apewe haki yake sawa. Hakuna ati huyu alikuja samani, huyu alikuja samani. Shamba inagawa kama ni katikati ni katikati. Kama bwana alikuwa na maduka mawili, hiyo maduka inaangaliwa, huyu apewe moja na huyu moja. Na ni mingi tumefanya kama hayo. Kuanzia sasa tunataka kila mtu ajitayarishe, hata kama ni msichana yako ameolewa, hata kama ni sister yako, ujitayarishe kugawa hiyo shamba lako sasa. Sababu wakati ya zamani hiyo mambo ilikuwa imefikiriwa, sasa tuko ile mambo yameanza kubadilika kwenda na inchi vile inaenda. Kwa hivyo pako ujitayarishe. Mimi hata saa hii nikiwa kama niko na nguvu namna hii saa hii, hata nataka kwanza, tulikuwa nimeongea na jibu, hata saa hii nataka ni wakati, hata kama ni chai laini 3 4 vile niko na watu wangu, kila mtu apata haki yake, angali niko na nguvu namna hii. Nijitoe kwa hiyo shida mingi itakuja tokea baadaye. Wote hata wasichana sasa, shauri hakuna njia nyingine, sitaepuka hiyo, imekuja. Kuna njerero kana kira sama fundu sa yantara nyole taitotiti ainje ko ikanje ko tema na nje na nyole taitotiti tije kutika bana bane bachandikite ekina kinda tikira bana bane keronde moyo tinja kutika bachandikite bona mafundu sana nyole betera siriti kulia lero na inje ankunde kwikangende nje ko lende taitotiti eyu egere nje kutika bana bane intoka na arali rentika bana bane mbasa ko chandika na ko kira soko tolentera mangana siriti kulia lero ekiagere gente ke bono konya botole nyuma kya to bekiri chango moto na kira ko bantu to tumukiro to nyole taitotiti naira ni timbi yamona senja ba bisaba minto wa mwa tolentera ngani lero siriti kulia lero tige to kinekro yo makara to bwatia mangana tu anyole igoto maisha kwa chibataenga oriera ale buya you are not alone to lya bweka no turamo ikanisa goteba abana karo muibuli anyolira abana baye nyeruka nabamura bonse naba muibuli tuli gwatana nanga abana kinyaruka nabana bamura nga barekando ekaro kwanyolira abana bawe se asenka au bonse naba tuli bopaguwa abambali bawo n'abana bawo eyinere kanisa inkunaro bakorera mangana kanisa muna egikuya batera. So we are urging the community to embrace the fact that everybody is entitled to land. Be it a woman, be it a man, every person is entitled to own property, every person is entitled to inherit property. Unless they elect not to pursue that claim, especially for women, they may elect not to pursue the property and say, I'm going to just leave my brothers to inherit, I'm going to inherit where I'm married. But marriage, as we've said, is not a ground to discriminate somebody not to inherit property. So at the moment, we have reduced most of the cases in our offices simply because our people have been enlightened on the way actually what the law states. The law of succession is very clear. It states that all the inheritance of the deceased property ni watoto wake na wale wote ambao wako connected na hiyo familia. Sana sana ya case in point. Our case, there's a case here whereby somebody passed away but he left without writing a will. Na hiyo kama mtu hakuacha will, hiyo inaleta shida mingi sana kwa jamii yetu. Na tunaelimisha watu wetu
Kama mtu ameona hii imefika wakati mgumu ama anaseeka, ni heri apange vitu zake. Kama anaona ni vigumu, aweke watu wake pamoja, aandike wili, hata akitoka vitu zake upate hakuna mzozo kwa hiyo familia. Lakini sasa ukiona mtu anatoka tu all of a sudden, watu wanaanza kupigania mali kidogo, kila mtu anakimbia pale, mwingine anakata miti, mwingine anakata hivi. Sana sana wasichana, wale wasichana wetu, naambia watu wetu, ni vizuri wasichana wao wachukuliwe kama mtoto yote katika ile familia. Hii maneno ya kutenga wasichana eti wao wameoleka, wengine sasa hawana rights, wao ni properties ya mzazi, ni vibaya. Na sheria inakataa hivyo. Na sisi kama serikali tutakubali. Sisi tutaambia watu wetu, tutawaendelea kuwaelimisha, tutaendelea kuita hii shirika la muungano ikuje elimisha watu wetu. Na at the end of the day, watu wetu watakuwa wametoka katika ile njia ya zamani. Nakumbuka zamani watu walikuwa hawakuwa na hesabu wasichana. Wanajua wasichana ni mtu wa kuoleka. Siku hizi hiyo maneno imebadilika. Wasichana wamesoma, wako na rights yao, wanajua kile wanafanya. Kwa hivyo naambia wazazi wetu, ni vizuri waende na nyakati za sasa. Sheria ilipitishwa ikasema kila mtu ako na rights, equal rights. Wachane, tuachane na mambo ya kuwadhulumu, ni vibaya sana. Wako na rights, kama bwana ametoka, wachane wako na rights ya kuown the properties. Kwa hivyo the step brothers, wale ambao wanapenda kunyanyaza wale wachane, kuna sheria inalinda wachane, kuna sheria inalinda watoto wetu wasichana. Kwa hivyo ikiwa ni mambo ya properties, lazima tuwe na mwongozo kulingana na vile sheria ya succession inasema. Kama mzazi ametoka kwa bahati mbaya, ameacha mali yake pale, watu waende kwa chief waandikie barua ya kuintroduce hiyo family, ndio waende kotini watengeneze hiyo mambo yote. Ndio kila mtu akitoka pale ameridhika, amepata haki. So the muungano, I want to thank you so much. They have done a lot. They have done a lot in our community, here in Sirate, Nyambogo, and Bugwendo. In fact, people have transformed. People have now realized what they are supposed to do. People have now turned from that old system. People are now, they are enlightened, they know what they are doing. Kwa hivyo tufuate sheria ya succession vile inastahili, ndio mtu akuwe na rights na haki ya kumiliki mali yake. We are urging the community that these things are things that happening in the society, especially in Kisii Nyamira. There are things they contribute. Property contributes to the most number of cases that we have in our courts. We are either having land cases, we are either having murder cases, we have assault cases, and or even those murder cases, all of them or majority of these cases are revolving around the issue of property ownership, because the land is scarce. And from the land being scarce, people are struggling to fight for the little land that is left. And so you find that gender-based violence, murder, assault, and all other cases are in our courts because of the issue of property ownership. And as the sun sets over the rolling hills, a new dawn emerges, one where equality prevails and property rights become a beacon of hope. Kila mmoja ako na haki ya kupata. We have to accept one another in that order. It is perceived that it is only men who are able to own property. Cha kwanza tulikaa kama familia tukaelewana. Watu wetu wanakaa kama squatters na ni vibaya, kwa sababu ukiwa na ownership of the property, hiyo ndio kitu ambayo inakusaidia na wewe ni mmiliki wa hiyo property unao.